4 জুলাই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে টেলিভিশনে প্রথম লাইভ বিতর্কে অংশ নিয়েছেন ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। মঙ্গলবার রাত 9টায় আইটিভিতে প্রচারিত মুখোমুখি বিতর্কে এনএইচএসের সেবা, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সংকট, শিক্ষা এবং ইমিগ্রেশন ইস্যুতে কঠিন সব প্রশ্নের উত্তর দেন দুই নেতা। প্রথম প্রশ্নটি আসে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সংকট নিয়ে। প্রশ্ন করেন দর্শক সারিতে বসা হাডার্সফিল্ডের বাসিন্দা পলা। My savings are gone and I'm genuinely worried about my future. I don't think you actually understand how this is for people like me. So what can you do about that? দুই নেতাই পোলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রশ্নের উত্তর শুরু করেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তি। Of course I know everyone is only just starting to feel the benefits of it, but inflation is back to normal, wages are growing, taxes are now being cut. Keir Starmer would put all that progress at risk. He would put up everyone's taxes by £2,000. Keir Starmer. Paul, I just don't know how you feel when you hear a Prime Minister say, having heard what you're going through, that the plan is working, it's all right. I meet so many people who are struggling with their bills, and the Prime Minister just keeps saying he lives in a different world. এনএইচএসের চিকিৎসা পেতে এনএইচএসের অপেক্ষমান তালিকা অনেক লম্বা। দীর্ঘ এই অপেক্ষার বিষয়ে ঋষি সুনাক যখন উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন দর্শক সারি থেকে সমস্বরে হাসি শোনা যায়। We are now making progress, the waiting lists are coming down, but what Keir Starmer didn't mention to you, which you did, Julie. Waiting list 7.2 million, they're now 7.5 million. He says they're coming down, and this is the guy who says he's good at maths. Yeah, they are now coming down. They are now coming down. 7.2 when you said you get them down, 7.2 million, they're now 7.5 million. I'd like you to explain how they're coming down. Because they were coming down from where they were when they were higher. 7.2. And they're now on their way down. They are down, right? এরপর দুই নেতাকে সরাসরি প্রশ্ন করে হাঁ অথবা না উত্তর দিতে বলা হয়। প্রশ্নটি ছিল, আপনজনের জরুরি সার্জারির প্রয়োজন হলে একমাত্র বিকল্প যদি বেসরকারি হাসপাতালে সার্জারি করিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তারা করাবেন কিনা। If you had loved ones on a long waiting list for surgery, would you, if you felt that that was the only way forward, use private healthcare? Rishi Sunak. Yes. Keir Starmer. No. নির্বাচনে কোন দল জিতলে কম এবং কোন দল জিতলে বেশি আয়কর দিতে হবে, দুই নেতাই ট্যাক্স, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স এবং ভিএটি বৃদ্ধি করবেন না বলে সম্মতি দেন। Please raise your hand if I am wrong. You as Prime Minister will not raise income tax. You will not raise national insurance in the next Parliament. And other than Labour on private schools, you will not raise VAT. Thank you for that instructive moment. কিন্তু ট্যাক্স বৃদ্ধি না করলে সরকারি সেবার খরচ তারা কিভাবে সামাল দেবেন? We will raise specific taxes, and we've been really clear what they are. We've already dealt with the tax break on private schools. We want to end the non-dom status completely. I think that the super rich should be paying their tax. Rishi Sunak. Yes, well, we have already scrapped the non-dom regime. এরপর দুই নেতা নানা প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে একে অন্যের দিকে আঙুল তুলে কথা বলেন এবং পেনশন ইস্যুতে একে অন্যের কথার মধ্যে কথা বলে বাধা সৃষ্টি করেন। Please let I've Mr. Sunak announced finish. the triple lock plus, so that we raise the personal allowance for pensioners and ensure that the state pension is never subject to tax. That's what you'll get under a future Conservative government. Keir Starmer hasn't matched that pledge, which means for the first time in our country's history, if Labour are elected, pensioners will pay tax. I do not think that is right, and you should explain to everyone why you think pensioners will be paying a retirement tax under your government. The big problem with Liz Truss is that she made unfunded tax cuts. All right. But the Prime Minister is doing the same thing. Okay. We're going to go round the circle. এরপর দর্শক সারি থেকে ওয়ারিংটনের বাসিন্দা স্টিভেন প্রশ্ন করেন ইমিগ্রেশন বিষয়ে। Politicians have broken so many promises on immigration. Why should I trust either of you? And we will need to take bold action to bring it down, whether that's legal migration, where we're going to introduce a new legal cap to guarantee that it will come down every year, or the boats, which you mentioned, where we got the numbers down last year by a third, and now we have a deterrent ready to go. Migrants have been detained, the flights will go in July, but only if I'm your Prime Minister. We need to smash the gangs that are running this vile trade, making a huge amount of money
putting some of the most vulnerable people in boats across the channel. They're making a fortune. ইমিগ্রেশন ইস্যুতে বিতর্ক চলাকালে দুই নেতার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দুই নেতার কণ্ঠ অনেক বেশি চড়ে গেলে বিতর্কের মডারেটর দুই নেতাকে কণ্ঠ নিচু করে কথা বলার অনুরোধ করেন। What are you going to do? Just tell everybody. What are you going to do with illegal migrants who arrive? Please, can we please, gentlemen, we will lower our voices. অ্যাসাইলাম সিকারদের রুয়ান্ডা পাঠানোর নীতিতে দুই নেতার মধ্যে স্পষ্ট দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। If your Rwanda plan is blocked by the courts, and will this appear in your manifesto, that you would remove the UK from the European Convention on Human Rights? Is that part of your plan? Will that be in your manifesto? I'm crystal clear. I believe all our plans are compliant with our international obligations, but if I'm forced to choose between securing our borders and our country's security or a foreign court, I'm going to choose our country's security every single time. If I'm Prime Minister, we will not pull out of international agreements and international law, which is respected the world over. Because I want the UK to be a respected player on the global stage, not a pariah. কিয়ার স্টারমার বলেন তিনি কাল্পনিক এবং অর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেন না। সবকিছু পরিবর্তন করে ফেলার জন্য তার কাছে কোনো জাদুর কাঠি নেই উল্লেখ করে কিয়ার স্টারমার বলেন ব্রিটেনের পক্ষে আরও ভালো করা সম্ভব এবং অবশ্যই ভালো করতে হবে। অন্যদিকে ঋষি সুনাক কম মাইগ্রেশন, কম ট্যাক্স এবং সুরক্ষিত পেনশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন ভোটাররা জানেন কিসের পক্ষে আমার অবস্থান। বিতর্কের পরপরই ইউগভের উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে জানা গেছে 51% সমর্থন পেয়ে ঋষি সুনাক বিতর্কে জয়লাভ করেছেন।